Colorado, 1882. Lo dijo en martes por la tarde, en pleno julio, apoyado contra un post de la cerca junto al arroyo, mientras la veía escurrir una camisa con esa facilidad tranquila que hacía que todo pareciera sencillo. Ethan no lo había planeado. No lo había ensayado. Salió de su boca como salen a veces las cosas verdaderas, antes de que el sentido común pudiera detenerlas. Sabes, Clara, dijo, quien termin casándose contigo vía ser un hombre con mucha suerte. Ethan esperaba una risa, un gesto modesto para quitar la importancia. Esa clase de respuesta que permite todos seguir adelante sin que nadie tenga que ser valiente. Pero en cambio, Clara se quedó quieta. El color le subió a la cara lentamente, como una lámpara que alguien vía subiendo de intensidad. No lo miró de inmediato. Después se lo hizo, y su expresión era algo que Ethan nunca había visto en ella antes. Abierta, asustada y decidida, todo al mismo tiempo. Y entonces Clara dijo, en voz muy baja. Esperaba que fueras tú. Ethan Calloway tenía 28 años y lavaba un rancho de ganado modesto en el extremo oeste de Mill Haven, Colorado. Todos lo llamaban Ethan. Solo su madre lo había llamado alguna vez por su nombre completo, James Ethan, y su madre lavaba 6 años muerta. Ethan no era un hombre complicado. Trabajaba duro, cumplía su palabra, pagaba sus deudas y se acostaba cansado cada noche con la satisfacción de quien ha hecho lo que tenía que hacer. Lo que no tenía, lo que en silencio había dejado de esperar, era alguien a quien regresar cada noche. Sus vecinos hacia el este, eran la familia Harmon. Daniel, su esposa Ruth y su hija Clara. Los Harmon eran buena gente, de esos que aparecen cuando alguien necesita una mano y después nunca lo mencionan. Clara Harmon tenía 24 años. Se levantaba antes del amanecer, cuidaba la casa, atendía el huerto, ayudaba con la ropa, cocinaba 3 comidas al día, y aún encontraba tiempo para levar sopa al viejo señor Briggs, calle abajo, cuando la espalda le falaba. Clara hacía todo esto sin cuidarse y sin hacer alarde, de la misma manera en que algunas personas respiran sin pensar en ello. Ethan la conoce desde hacía años. Había hablado con ella docenas de veces. Había comido en la mesa de su familia. La había visto trabajar y había pensado vagamente que Daniel Harmon había criado a una hija estupenda. Pero hasta ese verano en particular, Ethan no había entendido lo que en realidad estaba viendo. La cerca entre su propiedad y la de los Harmon corría a lo largo de un arroyo poco profundo bordado de álamos. Las crecidas de primavera habían tumbado 2 tramos, y ese martes de julio Ethan estaba allí reparándolos cuando Clara bajó a lavar. Al principio Clara no lo vio. Dejó su cesta a la orilla del agua y empezó a trabajar con la eficiencia fácil de alguien que ha hecho lo mismo 1000 veces. Tenía las mangas remangadas hasta el codo, el cabello seguido sin apretar, con algunos mechones sueltos en el cuello. Tarareaba algo bajito, apenas audible sobre el sonido del agua. Ethan siguió trabajando en el post. No la estaba mirando, excepto que sí. No de una manera que hubiera avergonzado a ninguno de los dos, solo de esa forma en que los ojos van hacia el movimiento, hacia la vida, cuando el paisaje alrededor está quieto. Clara trabajaba rápido, deteniéndose de vez en cuando para mirar las montañas con una pequeña expresión privada que Ethan no lograba descifrar. Después de un rato Clara lo notó. Buenos días, Ethan. Buenos días, Clara, Ethan asintió hacia la cerca. Las crecidas de primavera. Siempre así levan ese tramo, dijo Clara. Papa también leva tiempo queriendo levantar nuestros posts. Hablaron unos minutos sobre nada en particular. El clima, el ganado, y la espalda de Briggs había mejorado. Después Clara volvió a su lavado y Ethan volvió a su cerca, y el arroyo siguió moviéndose entre los dos, y los álamos hicieron su sonido suave con el viento. Y Ethan Calloway clavó un post en la tierra y pensó, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba del todo solo. El pueblo de Mill Haven celebraba una fiesta de verano el último sábado de julio. Era ese tipo de evento que en los pueblos pequeños importaba muchísimo. Una oportunidad para ver a todos ser visto,
bailar mal con buena música y resolver los asuntos sociales para los que el resto del año no había tiempo. El viejo Carson tocaba el violín, había comida suficient para alimentar al doble del condado, y esa energía particular de gente que no es lo suficient. Ethan llegó y encontró a la familia Harmonia instalada. Daniel con su chaqueta buena, Ruth con el cabello bien peinado, y Clara con un vestido azul pulido, sencillo, limpio y de algún modo exactamente perfecto. Clara ayudaba a preparar la mesa de los postres, hablando y riendo completamente relajada. Tres hombres le pidieron bailar antes de que la música lavara en 20 minutos cenando. Ethan observó todo esto desde el otro lado del salón, con una expresión que él mismo habría descrito como neutral. Bailó una vez con la viuda Morrison, buena bailarina y mujer sensata, que le dijo directamente que había estado mirando a Clara Harmon toda la noche. No he estado mirándola, dijo Ethan. Ethan, dijo ella con paciencia, te conozco desde que tenías 11 años. Has estado mirándola. Ethan cambió de tema, pero más tarde, caminando a casa bajo las estrellas, lo pensó con honestidad. Clara Harmon, su vecina, amable y capaz, y así de todo en seco. Era alguien a quien quería ver todos los días. No lo había sabido hasta ese instante exacto. Pero ahora que lo sabía, le parecía obvio, del tipo de cosas que llevan mucho tiempo siendo verdad antes de que uno tenga el sentido común de mirarlas de frente. Se quedó de pie en el camino, en la oscuridad, un buen rato, escuchando a los grillos, sintiéndose como un hombre que acaba de encontrar algo que no sabía que había perdido. Algo había cambiado, en silencio, en dirección a Clara Harmon. La espalda del viejo señor Briggs empeoró en agosto, y Clara iba a su casa cada 2 días con comida. Ethan así entró al verla pasar por el camino, cesta en mano. No lo pensó 2 veces. Bajo del techo del granero que estaba reparando y así ofreció a caminar con ella. Clara lo miró con una expresión ligeramente sorprendida que suavizó enseguida. ¿No tienes por qué, dijo Clara? Lo sé, dijo Ethan. Quiero hacerlo. Caminaron el medio kilómetro bajo el sol cálido de la mañana, y Ethan descubrió algo que ya debería haber sabido. Clara Harmon era una compañía extraordinariamente buena. Tenía opiniones tranquilas y meditadas, que ofrecía sin imponerlas a nadie. Se fijaba en los detalles, la orilla blanda que así estaba formando en el segundo cruz del arroyo, el mes de los Henderson que estaba creciendo bajo, lo que eso significaría para el condado en la cosecha. Tenía un humor seco y pausado que te atrapaba sin dar cuenta. Se quedaron con el viejo Briggs una hora, mientras Clara calentaba la sopa y revisaba el fuego. Briggs era un hombre de opiniones fuertes y modelos limitados, y le dijo a Ethan directamente, delante de Clara, que era un tonto así no vea lo que tenía justo delante. Clara se puso roja como un tomate y encontró algo urgente que hacer en la cocina. Ethan miró al anciano. Estoy en ello, dijo en voz baja. Briggs hizo un sonido que probablemente era de aprobación. En el camino de vuelta, ninguno de los dos mencionó lo que había dicho Briggs, pero el silencio era de esos cálidos, lino en lugar de vacío. Y cuando llegaron a la bifurcación donde esos caminos se separaban, Clara se giró hacia él con una sonrisa pequeña y genuina. Gracias por la compañía, dijo. Es más agradable caminar con alguien. Ethan la vio alejarse hacia la propiedad de los Harmon y pensó, si lo es, era martes otra vez. Ethan había empezado a pensar que los martes tenían algo especial. Estaba revisando los tramos reparados de la cerca cuando la oyó en el arroyo. Esta vez Clara lavaba una carga más grande y además cantaba. No para lucirse, solo cantaba bajito y con calma para sí misma, como cantan los pajaros, sin darse cuenta de que hay público. Ethan se quedó ahí un momento más de lo debido. El cielo azul, los álamos, el sonido del agua, y Clara Harmon haciendo cosas ordinarias con una gracia que parecía no saber que tenía. Clara lo vio y levantó una mano. Ethan caminó hasta la cerca. Hablaron del clima, del ganado, del mes de los Henderson. Después vino una pausa cómoda, de esas entre personas que no necesitan lenar el silencio. Ethan la miraba escurrir una camisa,
los brazos fuertes, los movimientos precisos, completamente natural, sin la menor conciencia de sí misma. Y Ethan pensaba en lo que Briggs había dicho, y en lo que la señora Morrison había dicho, y en lo que él mismo había admitido en aquel camino de julio. Y entonces, sin planearlo, sin ensayarlo, antes de que su sentido común pudiera detenerlo. Sabes, Clara, quien termin casándose contigo via ser un hombre con mucha suerte. Lo digo como una observación honesta. Esperaba que ella riera y le quedara importancia. En cambio, Clara se quedó quieta. Sus manos se detuvieron sobre la camisa. Un ligero color le subió al rostro, no de manera dramática, solo una intensificación, como una lámpara que sube de brillo. No lo miró de inmediato. Después sí. Su expresión era algo que Ethan nunca había visto en ella, abierta y asustada y decidida a la vez, y dijo en voz muy baja. Esperaba que fueras tú. El arroyo siguió moviéndose. Los álamos siguieron con su sonido. Un halcón cruzó el cielo sobre ellos sin prisa. Ethan se quedó de pie en su lado de la cerca y comprendió que algo acababa de cambiar entre ellos, algo que no podía deshacerse. No estaba seguro de querer deshacerlo. Clara, dijo y luego porque era un hombre que decía lo que pensaba, lo dijo en serios. Clara seguía mirándolo con firmeza. Lo sé, dijo. Por eso dijo lo que dijo. He estado pensando en ti desde julio. ¿La fiesta? Preguntó Ethan. Antes de eso probablemente, dijo Clara. Solo que no lo sabía. Miró la camisa entre sus manos. Después la guardó con cuidado en la cesta. He estado pensando en ti desde bastante antes de julio, dijo. Había una nota seca en su voz, ese humor suyo asomando incluso allí. Fuiste algo más lento que yo. Ethan se rió. No esperaba reírse. Lo siento, dijo. No te disculpes, dijo Clara. Legues. Se quedaron de pie a ambos lados de la cerca bajo el sol de verano. Y Ethan pensó en lo extraño que era. Como una persona podía estar allí mismo, lo bastante cerca para hablar cada semana, y cuánto tiempo podía llevar realmente verla. Sintió algo que, tras un momento, reconoció como gratitud. ¿Me dejarías venir a cortejar como es debido? Dijo. Me gustaría hablar con tu padre. Clara lo miró un momento, luego recogió su cesta. ¿Lucas bien? Dijo simplemente. Leva casi un año esperando que te decidieras. Clara caminó hacia la casa de los Harmon, y Ethan se quedó en la cerca un largo rato después de que ella se fuera, sintiéndose como un hombre que acababa de evitar por poco el peor error de su vida. Fue a la noche siguiente. Camisa buena, cabello peinado, más nervioso de lo que había estado desde los 16 años, cuando tuvo que decirle a su padre que había perdido 2 cabezas de ganado en una tormenta. Daniel Harmon estaba en el Porsche cuando llegó, lo cual le dijo a Ethan que Clara había mencionado algo. Harmon era un hombre grande y calado, con barba gris y ojos que veían las cosas sin comentarlas de inmediato. Lo indicó la silvacia a su lado. Se sentaron mirando los últimos rayos del atardecer sobre las colinas del oeste. Me gustaría cortejar a Clara, dijo Ethan, con su permiso. Harmon guardó silencio un momento. ¿Y que te ha tomado tanto tiempo? Ethan lo miró. Te lo pregunto en serios, dijo Harmon. Ruth y yo llevamos 2 años viendo intento resolver esto. Empezamos a preguntarnos si necesitábamos decir algo directamente. Soy lento, dijo Ethan. Eres constant, dijo Harmon que era una versión más amable de lo mismo. Miró las colinas. Clara no pide cosas que no necesita, pero Maurice un hombre que la vea con claridad, que vea lo que en verdad es. Yo la veo, dijo Ethan en voz baja. Harmon lo miró largamente y después asintió una vez. La cena es a las 6 casi todas las noches, dijo. Ruth pone una buena mesa. Ethan cenó con los Harmon 4 veces esa semana. La cuarta noche, él y Clara caminaron hasta el borde de la propiedad y se quedaron de pie en la última luz del día, hablando del rancho, del futuro, de cosas pequeñas y de cosas grandes. ¿Eres feliz aquí? Preguntó Ethan. ¿Con esta vida? Clara lo pensó con sinceridad. Creo que la felicidad sobre todo, se construye, dijo,
no se encuentra. La gente que la busca en otro lado suele perderse lo que ya tiene. Lo miró. Y2K? Creo, dijo el con cuidado, que cada vez soy más feliz. Octubre lego frío, claro y dorado. El cortejo avanzaba al ritmo de dos personas que también levaban sus propiedades, lo cual quería decir que ocurría en los espacios entre el trabajo. Cenas, tardes de domingo, paseos hasta el arroyo y de vuelta. Ethan lo lavaba flores silvestres del pastizal del norte, no compradas, solo unas que él vea y pensaba que ella le gustarían. Clara las prensaba sin hacer alarde. Ella lo enseñó a hacer pastel de manzana. Él no era bueno en eso. Ella tuvo paciencia. El majoro. Clara le dijo que la paciencia no era su don natural, pero que ella sí la hacía fácil, algo que dijo de riojo sin mirarlo y que ella sí descubrió pensando durante días. Ethan arregló la puerta atascada de la propiedad Harmon sin mencionarlo. Daniel lo mencionó 2 semanas después con un apretón de manos que decía más que las palabras. Y entonces una noche a mediados de octubre, pasó algo que Ethan nunca le contó a ella. Caminaba por el campo hacia la casa de los Harmon para cenar, y así detuvo. No porque algo estuviera mal, sino porque algo estaba bien, y eso lo asustó de una manera en que nada malo lo había asustado nunca. Se quedó de pie en el campo oscuro, con las luces de la casa de los Harmon delante de él, y entendió por completo hacia donde estaba caminando. No solo hacia la cena, no solo hacia Clara, sino hacia el deseo mismo, el verdadero, ese que así puede perder. Hacia mucho que había dejado de decir las cosas directamente, porque decir directamente significaba la posibilidad de perder directamente, y ella había perdido lo suficiente para saber lo que eso costaba. Se quedó allí 10 minutos. Después siguió caminando de todas formas. Clara no supo que así había detenido. Ella abrió la puerta antes de que él lamara. Siempre lo oí cruzar el campo. Ligas tarde, dijo Clara. Los bizcochos así están enfriando. Y Ethan entró en el calor y el aroma de la cena, y la miró y pensó, esto es lo que casi no me dejé tener. Y esa noche, en la mesa, Clara dijo algo que Ethan llevaba semanas dando vueltas. Que le resultaba más fácil hablar con él que con cualquier otra persona que hubiera conocido en años. ¿Por qué crees que es? Preguntó Ethan. Clara lo pensó. Creo que tú de verdad escuchas, dijo. La mayoría de la gente está esperando su turno para hablar. Ethan la miró desde el otro lado de la mesa. Eso lo estoy aprendiendo de ti, dijo. Clara sonrió y esa sonrisa pequeña y directa. Bien, dijo. Aprendes rápido cuando te esfuerzas. Ethan así lo pidió en noviembre, en la cerca junto al arroyo. Había pensado en algo más elaborado, la cresta sobre el valle, el atardecer a su espalda. Pero cuando llegó el momento, no le pareció correcto adornarlo. El arroyo era donde por primera vez así habían dicho las cosas verdaderas. Le pareció correcto volver allí. Los álamos así habían vuelto dorados y empezaban a soltar sus hojas. El aire tenía el primer frío real del otoño. Clara lavaba un chal sobre los hombres. Ethan lavaba el anillo en el bolsillo, el de su madre, una banda de plata sencilla con una piedra pequeña. Lo había lavado consigo durante 3 semanas, esperando el momento correcto, y finalmente había decidido que el momento correcto era el que uno mismo criaba. Clara, dijo. Ella así dio la vuelta. Ethan así puso delante de ella y dijo lo que sentía, con claridad, como había aprendido que a ella le gustaba. Sé que fui lento, dijo. Sé que me tomó más tiempo del que debería haberme tomado ver lo que tenía justo delante. Pero ahora lo vio. Te vio con claridad todos los días. Y quiero seguir viendo todos los días por el resto de mi vida. Quiero construir algo contigo. Un hogar, una familia, una vida que hagamos juntos. Hizo una pausa. Me gustaría mucho que te casarás conmigo. Clara lo miró un largo momento. Sus ojos brillaban. Sonría, y esa clase de sonrisa tan genuina que no tiene donde esconderse. Ethan Calloway dijo, te tomó bastante tiempo. ¿Eso es un sí? Eso es absolutamente un sí, dijo Clara. Ethan le puso el anillo de su madre en el dedo,
Ají junto al arroyo bajo los álamos dorados. Clara lo miró un instant, solo un instant, con una expresión que no era sobre el anillo, sino sobre la vida que representaba. Después levantó la vista hacia él y Ethan la besó por primera vez, y el arroyo siguió pasando junto a ellos como siempre lo había hecho, indifferent y fiel, y los álamos saltran una hoja más, y otra, en el air de noviembre. Ese invierno fue el mejor de la vida de Ethan hasta entonces. No porque fuera fácil, los inviernos en la meseta de Colorado nunca lo eran. Había ganado que atender, cercas que revisar, lina que cortar y apelar. Pero ahora había cena en casa de los Harmon 2 veces por semana, y caminadas a casa en el frío con Clara a su lado, y la certeza sólida y cálida como un buen fuego, de que la primavera estaba llegando. Y esa temporada, Ethan construyó cosas. Arregló bien la cocina, reemplazó el piso de la sala principal, puso una segunda ventana hacia el este para que entrara la luz de la mañana. No así lo dijo a Clara. Simplemente lo hizo porque la casa ya era de ella también, aunque todavía no lo supiera. Cuando Ruth Harmon se enteró del compromiso loro, del buen tipo de lento, el del alivio desbordado, tomó las manos de Clara, miró el anillo y después a Ethan y dijo. Siempre supe que serías tú. Daniel asintió desde el otro lado de la sala, confirmando que él también lo había sabido. Briggs, al enterarse la mañana siguiente, miró a Ethan un largo momento y dijo. Vaya por fin. Que fue la misma palabra que usaron otras 4 personas esa semana, lo cual hizo sospechar a Ethan que sus sentimientos habían sido bastante más visibles de lo que él creía. En febrero, Clara fue a ver la casa del rancho con su madre para planear donde iría cada cosa. Se quedó de pie en la cocina y vio la ventana nueva, y la luz de la mañana entrando por ella, y así quedó calada un momento. ¿Hiciste esto sin decírmelo? Dijo. Lo hice. ¿Por qué la ventana hacia el este? Para que tuvieras buena luz por las mañanas, dijo Ethan. Clara guardó silencio otro momento. Después cruzó la cocina, tomó su mano y la sostuvo como si sostén algo que uno tiene la intención de conservar. Gracias, dijo Clara. 3 palabras sin ninguna actuación. Ethan entendió que ella no lo agradecía la ventana. Lo agradecía lo que la ventana significaba. Que él había pensado en ella en la oscuridad del invierno, antes de que ella estuviera allí, y había preparado algo para su llegada. Eso es lo que parece el amor cuando no se anuncia a sí mismo. Simplemente en silencio mira hacia el este. La boda fue un sábado de abril, cuando los álamos empezaban a echar hojas y las colinas estaban verdes y el cielo tenía ese azul brillante que sigue una semana de lluvia primaveral. Medio Milhaven asistió. Clara lavaba un vestido que su madre había cosido, algodón marfil con pequeños bordados en el cuello, nada elaborado, sin pretender ser otra cosa de lo que era. Camino hacia el del brazo de su padre, con el rostro claro y seguro, y Ethan pensó, no puedo creer que haya sido tan lento para esto. Pronunciaron sus votos frente al reverendo Mills, que los hizo breves porque todos coincidían en que era mejor así en las bodas. La voz de Daniel Harmon se quebró un poco cuando le preguntaron quién entregaba a esta mujer, lo cual provocó un murmullo compasivo entre varias filas, y al menos entre 2 de los hombres. Ethan pronunció sus votos mirando directamente a Clara. Eran para ella no para la sala. Clara dijo los suyos de la misma manera. Después estaban casados. El viejo Carson tocó el violín. Todos comieron y bailaron sobre el pasto hasta que se puso el sol. Y esa noche, en la casa del rancho, con la ventana hacia el este y el piso nuevo, Clara se sentó en la mesa de la cocina con el cabello suelto y las manos alrededor de una taza de té, y miró a Ethan desde el otro lado de la mesa con una expresión completamente nueva, algo asentado y permanente y dijo. Vamos a ser muy felices aquí, ¿sabes? Lo sé, dijo Ethan. Creo que lo he sabido desde hace un tiempo. Más lento que yo, dijo Clara. Pero dijo él. Clara sonrió. Legaste. Los años que siguieron así construyeron con días ordinarios y trabajo honesto,
y con la riqueza particular de dos personas que se eligen mutuamente y siguen eligiendos. El rancho creció de manera constante. Un granero nuevo el segundo año, mejores pastizales el tercero. Clara lavaba las cuentas porque era mejor que Ethan con los números, y ambos lo sabían. También organizó un sistema de préstamo entre las mujeres de Millhaven, para herramientas y provisions durante las temporadas difíciles. Una idea práctica que se le ocurrió sin darse cuenta de que también era un pequeño acto de liderazgo comunitario del que la gente hablaría durante años. Su primer hijo nació en la primavera del tercer año. Un niño al que llamaron Daniel, por el padre de Clara, que luego con pulmones fuertes y una opinión sobre todo. Clara decía que eso lo había heredado de Ethan. Ethan decía que lo había heredado de Clara. La verdad probablemente era ambas cosas. Su hija luego 2 años después, Margaret por la madre de Ethan. Tenía los ojos de Clara y la terquedad de Ethan, una combinación que le serviría bien el resto de su vida. Un martes por la tarde, en el otoño de su quinto año, Ethan estaba en la cerca junto al arroyo, la misma cerca reparada otra vez después de otra cruzada de primavera, como siempre hacía falta, cuando Clara bajó con los 2 niños. Daniel corriendo adelante, Margaret detrás con paso decidido y poca velocidad. Clara lo vio y levantó una mano. Ethan cruzó la cerca y fue hacia ellos. Daniel exigió de inmediato que los subiera a hombres. Margaret, con la severidad absoluta de una niña de 2 años, exigió lo mismo. Hizo falta negociar. Más tarde, cuando los niños se habían cansado de tanto jugar y se recostaban contra ellos en la última luz de la tarde, Clara apoyó la cabeza en el hombro de Ethan y dijo: ¿Sabes qué? He estado pensando en aquel primer verano, el arroyo lo que dijiste. Que quien se casara contigo tendría suerte. Tenías razón, dijo Ethan. Ella tiene mucha suerte. Ethan la miró. Yo soy el que tiene suerte. Los dos tenemos suerte, dijo Clara con sentido práctico. Los dos tenemos suerte, coincidió Ethan. Los álamos se habían vuelto dorados otra vez. Octubre, fiel como todo lo demás en esta tierra que se había vuelto suya. Las montañas retenían el último sol en sus picos altos. El condado de Millhaven seguía siendo el condado de Millhaven, hermoso y indiferente, lleno de gente tratando de construir vidas que valieran la pena. Y Ethan Calloway sostenía a su familia en la luz dorada de la tarde, y comprendía, con todo el peso de un hombre que sabe lo que cuestan las cosas, lo que casi había perdido, y estaba agradecido hasta los huesos por haber legado, más lento de lo que debería haber sido, pero exactamente donde se suponía que tenía que estar. Ethan no era un cobarde. Era solo un hombre que se había acostumbrado tanto a no decir las cosas directamente que dejó de notar cuando había vuelto a decirlas. Eso no es una debilidad exclusiva de él. Es algo que la mayoría reconocimos en nosotros mismos si somos honestos. Y Clara. Clara lo supo durante años. Lo vivo en silencio, sin amargura, sin actuarlo para nadie. Y cuando llegó el momento, respondió con honestidad cuando podría haber desviado la conversación. Eso requirió más valor que cualquier cosa que Ethan hiciera en ese cerca. Los dos eligieron lo honesto. Y a partir de ese único momento, junto a un arroyo en Colorado, en el verano de 1882, todo lo demás luego después. Las cosas más grandes de esta vida rara vez están escondidas. Casi siempre están ahí mismo, cerca, lavando ropa junto a un arroyo, esperando a que levantes la vista de lo que sí que estés haciendo y por fin las veas con claridad. No es por 7 años. Gracias por escribir conmigo hoy. Donde quiera que estés, agradezco que hayas estado aquí. Hasta la próxima, sigo escribiendo.